Beautiful winter morning early on, and today is our second class for what? Nucleotide. No, that's not the topic. Look in front of you, man. Are you guys blind? What does it say? Yeah, the structure and function of DNA. The structure and function of DNA. So let's get into it. Okay. What did Misha do? Last class I told you. He separated the genetic material from pus cells and called it nuclein. Okay. What did Pauling do? He discovered the helical structure of proteins. Linus Pauling was the first person to say, no, it's not a straight line. No, it is not a ball. No, it's not a cube. It is secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. You remember? You do remember. Very good. And then came perhaps for me the most groundbreaking discovery of this entire world. Watson and Crick discovered the structure of DNA. Literally reading into life itself. But Rome was not built in a day. Similarly, the structure of DNA was also not built in a day. It was a long, arduous scientific journey. So the first person to contribute it is Frederick Griffith. This often comes as a short note. So what did he do? First of all, he took out colonies of smooth cell bacteria, that means encapsulated bacteria. Okay, that means encapsulated bacteria. And he took rough bacteria, that is non-encapsulated bacteria, and he injected it in poor mice, bechara mice. What happened? The smooth ones died, the rough ones survived. Then he took blood of the dead mice and then he incubated the blood of the dead mice with the rough cells or the rough bacteria. First he did it with heating. In the second plate of colonies he did it without heating. And what were the results? The results were legendary. He saw that the mice which was heated survived. That means just like proteins, the nuclein or the structure of nuclein, by that time it was not discovered yet, could be destroyed. That was the first thing. And the second thing is, the smooth form, the rough form of the bacteria got converted into smooth form of the bacteria. That means that point of DNA or that point of hereditary material can be inherited. It can be inherited. Okay. So that was the groundbreaking discovery of Griffith. And then again, the next step of the evolution was Avery and McLeod. What did he do? Hershey and Chase, they started working with bacteriophages. Okay, they started working with bacteriophages. So he got two types of bacteriophages. Okay. In one, he fed sulfur, radioactive sulfur. In the another, he put radioactive phosphorus. And then he used it on a bacterial colony. And what were the results? The newer colonies had phosphorus in them.
but not sulfur, proving thereby the hereditary material is not protein but something else. Okay, the hereditary material was not protein but something else entirely, and that is, as we know of today, DNA or RNA. So now we have got the DNA structure. Okay, when we say the word DNA, we mean a single unit. That is the proper utilization of the term. Rather, the correct or the appropriate terminology would be a DNA molecule. Okay, a DNA molecule. So that has been already been discussed so many times. 5 carbon sugar, phosphate group and 4 bases. Now Shargaf came out with another set of rules. He said there are double bonds and triple bonds. That depends upon the proximity of the molecules. And he said that adenine will always go with thymine and cytosine will always bond with guanine. Okay, adenine will form pair bond with thymine and cytosine will pair bond with guanine. Now comes Rosalind Franklin, the next step of groundbreaking discovery. What did she do? See this word. Used an X-ray diffraction technique to produce images of DNA. X-ray diffraction. Such a difficult term. What did she actually do? She got the hereditary material. She put it in a solution. And she kept on cooling it, super saturating the solution. And when you disturb a super saturated solution, what do you get? What do you get? You get a blank. No, you do not get a blank. You get crystals. You get crystals. So basically she crystallized the nucleotide or the nucleotide structure. Then what she did? She let beams of X-ray pass through it. Whenever a light passes through a substance or a surface or a solution, what are the things that happen? First lot, what happens when light passes? Tell me, hit me, come on. First is diffraction, then is transmission, then is absorption. That was in 2D mode. What happens in 3D mode? Diffraction. Come on, diffraction is a 12th concept. Ever seen the backside of a CD? What happens? You can see a almost rainbow, right? You can see the separation and segregation of light. Why does that happen? Yeah, diffraction. What happens? You see, all those CDs have a zigzag appearance. And this distance, this small distance is equivalent to the different colors of light. So when a plain white light will go and hit, it will disperse into its component forms. Rosalind Franklin did the same thing. She crystallized it. She hit it with X-rays and there was diffraction of the X-ray particles. And with the help of that, she got a 3D generated image of how the electron clouds are dispersed, how the nucleotide clouds, how the neutron clouds are dispersed, how the proton clouds are dispersed. And then computing it in the computer and analyzing it, she came up with the structure. And what is the structure did she see? What did she see? She saw that a DNA is a long thin molecule of uniform diameter having repetitive monomers. Just like plastic, right? You remember your inorganic chemistry? Plastic had repeating monomers.
You know what plastic is, right? Do you know what plastic is? Tell me. Polymer, exactly. So first thing she said that it's a repetitive structure of monomers which will give a polymer like idea, and the structure is helical. What do you mean by helical? It is twisted like this. It's not rigid. It's not straight. Take a ladder. Imagine yourself a ladder, a long ladder of plastic, and then twist it. পুরনো বাড়ির পেছনের দিকে গোল করা সিঁড়ি, ঘুরে ঘুরে ওঠার সিঁড়ি, that is the helical or the twisted ladder. And that was further analyzed and formed into models, construction models, and this formation was done by Watson and Crick. The basis, the discovery of the double helix. The double helix. And what did Watson and Crick say? Single ring thymine was hydrogen bond with double bonded adenine. Single ring cytosine with double ring guanine along with the entire process of the molecule. And the backbone of the molecule was made of sugar and phosphate linkages. The molecule was double stranded and looked like a ladder with a twist to form a double helix. Now why did this happen? Why double helix only? Why not something else? In order to do that, I would need 6 volunteers. Please come. Chojon, tatari, we do not have much time. Tatari esho. Chojon uthe esho. Quick, quick, quick. Uthe esho. 6 people. Come on, quick. Come on, quick. Deri koro na. Come on. Quick, 6 people. 3 জন এদিক থেকে 3 জন এদিক থেকে তাড়াতাড়ি উঠে আয়। Come on, quick. Otherwise you will not grasp the concept. চলে। 3 জন উঠে এদিক থেকে। 3 জন উঠে এদিক থেকে। চায় নিচে নেমে 1 2 3 কোথায় 5 জন তো আরেকজনকে লাগবে তো চলে ওকে see now put them into different groups. This is a nucleotide, this is also a nucleotide, they are separate repeating monomers. Now he is the phosphate person, he is the base, he is the sugar, so put the phosphate into sugar. Okay, now he is going to pair bond the linkage phosphodiester linkage complete phosphate. Okay, chole aaye 3 prime. This is the rigid structure, this is the rigid structure, that bond is fixed, it is the most stable bond, it is the most stable bond. When you do this, what will happen is the bases will come close due to the rigidity of that bond, and when the bases is come close, the distance is so much so that you have the perfect distance to form double bond and single bond. Okay, they are standing like this, ফসফরাসটা পেছনে, ওটা হচ্ছে মেইন বন্ড, এটা হচ্ছে বেস, এখানে আরেকটা সেট রয়েছে 6 জনের। তো যখন এই দুটো ফসফেট এই দুটো ব্যাকবোন কাছাকাছি আসছে, you get the perfect distance to form the double bond and the triple bond. That's how you get the double helix. Thank you. Clear? Any doubts till now? Any doubts till now? Anyone sleepy enough? No one sleepy? Now you get why the double helix took place, the approximation and all that. Okay, so sugar and phosphate make up the backbone, that is the phosphodiester bond, that is the support structure of the ladder, and just at its side you have your nucleotide bases, another ladder, another nucleotide base. Now these 2 nucleotide bases are near enough to form your double bond. Phosphate, the phosphate ladder that runs from 5 prime to 3 prime direction. What's 5 prime? What's 5 prime? Position of carbon. Which carbon? Of the deoxyribose or the ribose carbon that is supposed to pair bond with your OH group in the another ring with phosphorus. Okay, we'll go to that as well.
So DNA composed subunit is called nucleotides. Each nucleotide is a phosphate, sugar and a base, and the two sides of the helix are held by the hydrogen bond. See, this is the 2D representation. This is the 2D representation. This is the 5 prime phosphate end. Okay, 5 prime phosphate end. You see 5 prime phosphate end, all have 5 prime phosphate end. The number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is the 5 prime phosphate end. You see they were supposed to be CH2. You have a phosphate attached to it, and this place in phosphate group you are supposed to the OH group. What is released? You have the phosphodiester bond. And since both the phosphodiester bonds are running anti-parallelly, basically the nucleotides are being thrown inside in order to maintain the steric stability of the structure. When it gets thrown in, they are in perfect place to form double bond. So it is not only stabilized by the most powerful covalent bond, but also by continuous hydrogen bonding between the repetitive units. Okay, clear? Nitrogenous bases. Once again, now you will tell me. We are going to draw out those nitrogenous bases once again. You remember? Okay, N comes. And what is this? Purine ring. What is adenine? 6 amino purine. Where will amino go? Where? Then you have guanine. Guanine is 2. Yes, 2 oxo 6 amino purine. So put a double bond and O here. You will get guanine. You remember this structure, right? You will be able to draw it in your copy? Sure? Okay. Then pyrimidine the same as well. You have got a pyrimidine ring. How do we draw the pyrimidine ring? N. Okay. So this is your pyrimidine ring, and your thymine is how many groups? 3 groups. O methyl group. Okay, O and methyl group. Dioxo methyl pyrimidine, that is your thymine, and your cytosine is remove this O, 2 oxo 6 methyl pyrimidine. Okay, so that is how your nitrogenous bases looks like. Once again I will repeat the twisting helix of the phosphodiester bonds, okay, forming the backbone. The bases got pulled inside due to steric appearances. This is the major groove. It is 3.4 nanometers long. You got to mug it up. There is no other way. Okay? One major groove, the distance is 3.4 nanometers and it carries 10 nitrogenous base pairs. When I say 10 nitrogenous base pairs, I am meaning 10 DNA molecules. Okay? DNA molecule is same as nucleotide. When I use the term a single DNA molecule, it is the same as nucleotide. Clear? Okay, good. So now we have 3 forms of DNA. We have got 3 forms of DNA. The first is the beta form. You know, betas are common, alphas are rare. Okay. So we have the beta form. This is the most stable form of DNA. Most stable form of DNA found in almost everywhere. So it is a right-handed helix.
What do you mean by right-handed helix? What do you mean by a left-handed helix? It goes like this. If you look it from above, the coiling starts through right. That's the right-handed helix. Okay? মানে সিঁড়িটাতে এরকম পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে, আমি উপর থেকে কেটে এইভাবে সিঁড়িটাকে দেখছি। যখন উপর থেকে আমি সিঁড়িটাকে দেখছি, আমি দেখছি সিঁড়িটা ডান হাত দিয়ে খেলেছে, ডান সাইড দিয়ে নেমেছে বেঁকে। That is why it is right-handed helix. Each and every turn is 3.4 nanometers. Contains how many base pairs? 2 base pairs. Turn base pairs. What is a base pair? Base pair is a nucleotide molecule. What is a nucleotide molecule? It is a single DNA molecule. Clear? পরিষ্কার? মাথায় ঢুকেছে? আরেকবার ড্রিল করব? Oh, good. The second form is the alpha helix. The second form is the alpha helix. Same, more or less same. Okay? Lesser form of DNA. More commonly found in RNA. So what's the change over here? Nothing. There was 10 base pairs, here it is 11, that's it. Jai Mata Di. Ratlo. Mug it, put it into your brain in one small pocket where it will be there for a lifelong time. Okay? And then you have Z DNA. You have Z DNA. This is the left-handed helix. What do you mean by left-handed helix? Yes, if you see from above, it will start with left. The first turn will be at left, in your left hand side. Okay? And it is very extended. It is rich in GC bases, guanine and cytosine bases. Okay? And it is zigzag in shape. It is not helical. It is not helical. It is like a ramp. You have seen ramps outside hospital buildings, outside big marketplaces. You have seen ramps. So just like a ramp. It is not a helical structure. Clear? Ramp দেখেছিস? কোথায় দেখেছিস? দেখিসনি? গুগলে সার্চ করে নিবি ক্লাস করার পর। র্যাম দেখেনি। কি অবস্থা? ছি। Okay. So that were the 3 forms of DNA. That were the 3 forms of DNA. See, this is the zigzag thing. Dish. Okay? It is not helical, not spiraling down. A little about replication and repair. The first enzyme is DNA helicase. I am talking about bacterial, not talking about the eukaryotic part. What does helicase do? It unwinds your DNA. What do you mean unwinding the DNA? It means breaking the hydrogen bonds. It means breaking the hydrogen bonds so that instead of the spiraling structure, it becomes straight. Once you have unwound it, it will become straight. And here will be the phosphodiester backbone 5 prime to 3 prime. The nucleotides will be jutting out like this. They will be jutting out. Okay? Now you have uncoiled it. Why? Why did you uncoil it? Because you want a copy. If you want to copy a book, you open it. Same thing. See? This was your DNA double stranded. You opened it with helicase. This is the helicase. Twisting it to open it. Now there was initially 2 lagging strand and single strand. They got opened due to the breakage of the hydrogen bonding. You broke it. You broke it open. Why? You want to Xerox it. You want to copy it. You want to copy it so that you can transmit it to the next person who is trying to copy in the examination hall, right? Sure. Oh, he's laughing now.
बत्ती देर से जली है, कोई बात नहीं, जली तो है. ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम which is going to put complementary DNA molecules. How? Complementary to adenine is, complementary to guanine is cytosine. Says who? Says me. If I say, will it make a difference? Says Shargaf. Okay, so then you get a complementary base pair of nucleotides. Then you get a complementary base pair of nucleotides. Now you have copied it, you pass it to the other person who is trying to copy. Hopefully you will get caught. Okay, so when it unwinds, there is a 5 prime to 3 prime end, there is a 3 prime to 5 prime end. You can pry open the 5 prime end very easily. Now you pried open the first 5 prime end, it got loose. Okay, went a little further. In each and every step of the main strand, you can go easily, because there you have a 3 prime end open to hybridize the nucleotide. What about the bechara other half? He does not have a 3 prime end, so you just cannot go and put a nucleotide over there. So what did you do, or what did nature do? They put an RNA primer. They put an RNA primer to generate that 5 prime, 3 prime end, and on that RNA 5 primer, the DNA polymerase went on adding nucleotides. So that became the lagging strand, because at every point of time the primary strand keeps opening in front. You cannot put your bases until and unless you further again put an RNA primer. The anti-parallelity became the enemy of diversity. Okay, and these RNA primers are called Okazaki fragments, which are removed and resealed by DNA ligases. However, today's topic is not replication. I was just stating this to make you comprehend how things go. See, 5 prime to 3 prime, this is the leading. You opened it over here. You opened it over here with helicase. Now as the replication fork moves, do you have a 3 prime end over here? No, you don't. You have a 5 prime end. So you started at this point, DNA polymerase went on putting bases over here, but here you do not have anything. You do not have a 3 prime end to put your bases. বোঝা গেল? এই হলুদ পোর্শনটা ছেড়ে দাও, স্টপ সিইং ইট ফর নাও। এটা রেপ্লিকেশন ফোর্ক খুলেছে এই পয়েন্টটা থেকে, যখন খুলেছে তখন স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে। দিস পার্ট হ্যাড আ 3 প্রাইম এন্ড, so smooth registering of bases, because the bases are bonded with 5 prime 3 prime phosphodiester bonds. Here it is 5 prime, here you do not have a 3 prime. So what did nature do? It put a RNA oligomer over here to generate the 3 prime. Then only your DNA polymerase could put down the bases. But this is going in this side, this is going in this side. So after it has went along, this portion is not replicated. Again there will be an RNA primer, and again the synthesis will be done. That is why this is the lagging strand and this is the leading strand. Clear? Ke bojhoni age theke bolo. Anyone who has not grasped the concept, tell me now. Good. Okay, now we are done with the slides, but there is another topic I would like to discuss with you. Okay, how many cells do you have? Any idea? How many cells do you have in your body? Billions. Okay, now I took a single cell out from your tongue. I separated all the DNA. I tied it up, the first DNA on her head, and then I started pulling it.
How long can I go? 1.5 meters. I can go 1.5 meters for a single cell. So if you take into account all the cells, man, you will reach the moon. Can nature work with such a big system? Is it possible? No. Then what did it do? It compacted it. Okay? Remember stuffing your bag once, going for holidays, all dirty clothes not fitting in. You put it down and you jump on it. Okay? You put it down and jump on it. You are basically compacting it. Nature also has a compaction procedure. Why? Because otherwise the molecule will be too big and cumbersome for what? For what? For any biological processes. For any biological processes. And your DNA is not sitting idle. Tell me why your DNA is not sitting idle. Why is your DNA not sitting idle? Why is it not idle? What do you get from DNA? RNA, proteins. So the entire protein synthesis of your body is occurring starting at where? Ball? মুখটা খোল জোরে বল কেউ শুনতে পাইনি DNA. So is your DNA static? No. So it always needs to be opened because your body knows which protein it will need. So it needs to generate that RNA, and then once the thing is over, it will recoil and close. It's just like going to the bank and accessing your vault. Okay? God knows what you have hidden there. So you need to continuously open it for protein synthesis, then you need to close it. For this, we have a system. And that system is with the help of histone proteins. Histone proteins. Okay? Now these histone proteins are of 5 kinds. H1, H2, H3, H4, H5 and H1B, H1B visa. Okay? Heard of H1B visa? No? Hopefully you don't need to. Okay. So basically 4 of them, 2, 3, 4 and 5, what they are doing? Yes, they are forming octamers. What do you mean by octamers? Can I get 4 water bottles please? Quick, 4 water bottles. 1, 2, 3, 4, quick, give. Man, teaching is hard. Okay? H2, H3, H4, H5. ঠিক আছে? একটা মনোমার এইরকম ভাবে তৈরি হবে। ঠিক আছে? এরকম যখন 4টে হবে তখন এটা অক্টোমার হবে। এরকম যখন 4টে হবে তখন একটা অক্টোমার হবে। ধরে নে, নলে পড়ে যাবে। So this is basically a solenoid. You remember solenoid from your physics days in which the coiling was done? So these histone proteins give you the base where the solenoid is formed. And your DNA is just wrapped on it, just like a string on the solenoid. Okay? That is how this 1.5 meters long chain, single chain, linear chain can be compacted into nanometers. Clear? And the funny thing is, what is the nature of DNA? It's a ribonucleic acid. What do you mean by an acid? You don't like acids? Like acids? Okay. What do you mean by acids? Ball, jore ball, no one can hear you. Yes, it's a proton donor. Okay. What are histones? Basic proteins. Basic proteins.
So basically they hybridize and stabilize the structure of DNA. Just imagine this is the solenoid, this is one single octamer of your histone protein, and your DNA goes whoosh, properly wrapped. Now like this also will form a bundle, they will form a bundle, and it will compress the entire thing into one tightly packed structure seen in metaphase, and that is chromatin or chromosome. Boja gelo? All this work so that we can do protein synthesis at a cellular level. It is impossible for nature to synthesize protein from a structure that is 1.5 meters long. Okay? So you have histone octamers, you have the DNA coiling around with it like a snake. Okay? Now when this octamer is formed with the DNA wrapping, it is called a নিউক্লিওজোম। ওই ঘুমোচ্ছে দাড়িওয়ালা ছেলেটা, দাড়ি কেটে দেবো তোর, হ্যাঁ তোকেই বলছি। নিউক্লিওজোম কি বল? ঘুমাচ্ছিসই তো, বল নিউক্লিওজোম কি? হিস্টোনের ওপরে সাপের মতো যখন ডিএনএ পলিমারটা চেনটা পেঁচিয়ে আছে, দ্যাট ইজ কল্ড নিউক্লিওজোম। এবারে এই একটা নিউক্লিওজোম তৈরি হলে এবারে এই নিউক্লিওজোম গুলোকেও পেঁচাও। নিউক্লিওজোম গুলোকে যখন পেঁচাবে তখন একটা থিক স্ট্রাকচার তৈরি হবে যেটা ন্যানোমিটার থেকে চলে আসবে পিকোমিটারে, and that is visible under light microscope. That's why when you are using light microscopy, you are seeing chromosome, you are seeing chromatin, you are seeing chromatids. That's not DNA. You cannot see DNA with your naked eyes. Get inside of your thick skulls. Okay? And that active nucleosome is always functional. It is always decoiling to ensure translation of DNA for protein synthesis, and once that is over, it will again recoil on it to ensure that DNA remains protected and gets segregated to a small size so that you can compact it into a cell. Okay? With this, we are done with our long road of structures, okay, of DNA, RNA, what they mean, what's a nucleosome, what's a chromosome, what Shargaf, what base pair is, and everything. Do not get this concept convoluted. If you get it convoluted, then you will not be able to give specific answers in your exams or drive specific concepts home. Know the meaning of the word you are uttering. That was the first edict given to you, and it will be the last edict given to you, and it will always be the same edict whenever I am in class. Thank you for a patient here. Von Neumann factor release form কে বলবি? ওই লাস্ট বেঞ্চ বল। হ্যাঁ বল, এইদিকে লাস্ট বেঞ্চ বল। Von Neumann factor released form যায় না, বেশ। এই যে বলো, Von Neumann factor released form যায় না। Von Neumann factor release form তুই বলবি না, তুই বল দেখি একবার তোদের হালচালটা বল। নেই, কে বলতে পারবি? বসে পড়, বসে পড়, বসে পড়। কে বলতে পারবি? Von Neumann factor release form 1 2 3 4। হ্যাঁ তুই বল। হ্যাঁ, endothelial cells, good. Then how it is present in the platelet? Where it is present in the platelet? Platelet Von Neumann factor কোথায় থাকে? Alpha granules এর মধ্যে। That means it is stored in that alpha granules. Related করতে হবে, medical science is for relations. বসে পড়, বসে পড়, good.
সো ভন ইলেভেন ফ্যাক্টর ডিজিজ পড়ার আগে ভন ইলেভেন ফ্যাক্টর কি জিনিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ ফাংশন। নাও মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ ভন ইলেভেন ফ্যাক্টর ফাংশন ইন কোয়াগুলেশন কাসকেড। কে বলবে? এক দুই, এক দুই, আর এতগুলো ছেলেগুলোর মধ্যে দুজন কেন? হ্যাঁ, এই তুই বল, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ভন ইলেভেন ফ্যাক্টর ইন কোয়াগুলেশন কাসকেড? কি কাজ তার? জানিস না? বেশ, কোয়াগুলেশন কাসকেডের কটা পাথওয়ে আছে? হোয়াট আর দ্য পাথওয়েজ অফ কোয়াগুলেশন কাসকেড? এই লাস্ট বেঞ্চ, বল, হোয়াট আর দ্য পাথওয়ে অফ কোয়াগুলেশন কাসকেড? You don't know? Fine. Sit down. এই তুই বল। হ্যাঁ, ইউ। দেখছিস চোখ মুখগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা সব কিচ্ছু জানে না। তাহলে ক্লাসে এসে কোনো লাভ নেই, কিন্তু যে একটা কোয়াগুলেশন কাসকেডের পাথ হয়ে বলতে পারছিস না, তারপরে তো তোর তাহলে পড়িয়ে তোদের কি লাভ হচ্ছে আমার? বসে পড়, এই বসে পড়, দাঁড়িয়ে থেকে কি করবি আর? কোয়াগুলেশন পাথওয়ে কে কে জানিস? কোয়াগুলেশন পাথওয়ের নাম কটা পাথওয়ে আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই তুই বল, এই বল। ইয়েস, জানিস না? সো হোয়াই ইউ আর হিয়ার? কোয়াগুলেশন পাথওয়ের মানে কটা পাথওয়ে আছে সেটা জিজ্ঞেস করেছে। আই এম নট আস্কিং ফর দ্য পাথওয়েজ, রাইট? আমি শুধু নাম জিজ্ঞেস করছি। আই এম আস্কিং ফর দ্য নেমস। এই কথা বলিস না, আস্কিং দ্য নেমস অফ দ্য কোয়াগুলেশন পাথওয়ে। কতগুলো পাথওয়ে দিয়ে হয় এটা? তাহলে কি হবে আমার? যে নেক্সট পড়ে তুই কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস ক্লাসেস, হাউ ক্যান আই প্রসিড? তাহলে বুঝতে পারছিস সামনে তোদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট আছে না? কবে আছে? ডেট দিয়েছে? হ্যাঁ, 15 থেকে 20। তাহলে পাস করতে পারবি না তো? পড়াশোনা করলে কি খুব কঠিন? কে 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 পড়াশোনা করছিস? 1, আর কেউ পড়াশোনা করছে না? 2। খুব কঠিন লাগছে? খুব কঠিন লাগছে জিনিসপত্রগুলো? এই বসে পড়। তাহলে কি পড়াবো বল? একটা ক্লাসে যেখানে 150 130 40 জন স্টুডেন্ট আছে, সেখানে মাত্র 4-5 জন ছাড়া কেউ কিচ্ছু জানিস না। একটা কোয়াগুলেশন পাথওয়ে কতগুলো আছে সেটা বলতে পারছিস না। এটা তো আমাদের হিসাবেও লজ্জা। তাহলে তোদের ক্লিনিক্স কি করে তোদেরকে বলবো? কি লাভ ওইসব শিখে? এই হাসছিস কেন তুই? ইউ গেট আপ, কাম হিয়ার। হোয়াই ইউ আর লাফিং? কাম টু দ্য ফার্স্ট বেঞ্চ। বল, what are the pathways of coagulation cascade? 3 types. বল। কোন পাথওয়ে? ভেরি গুড, বস। ইন্ট্রিনসিক পাথওয়েতে কি কি ফ্যাক্টরস আছে? 12? নো, 10টা নেই। 10টা 8 আছে। 6টা কি ইনভ্যালিড আছে? আচ্ছা, বেশ। দেন 7 আছে কোথায়? ইন্ট্রিনসিকে। এক্সট্রিনসিক কি কি আছে? আবার বলছিস 12 তো বললি ইন্ট্রিনসিকে। এক্সট্রিনসিকে কে আছে? নো, 9 তো ইন্ট্রিনসিকে আছে। তাহলে বুঝতে পেরেছিস তো? বই খুলিস না। তাও ওর নামটা বলতে পেরেছে, বুঝতে পার যে একটা ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, একটা এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে, দ্যাট ইজ এ কমন পাথওয়ে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কোয়াগুলেশন কাসকেড। If you don't know the any term, then how can you write the answers? And how can you give the answers in the oral viva table? চুপচাপ বসে থাকলে জিরোই দেবো, একদম জিরো। পাস করতে পারবি না। নিয়ে আননেসেসারিলি ইয়ার লস হবে। যেটা একটু পড়লেই হতো
সেটা unnecessary you will get and lose your friends and your loss. That is a কি বলবো আর কি, এটা অত্যন্ত মেডিকেল সায়েন্সের জন্য খারাপ। You have to get at least 50% in each and every subject and each and every part. At least 50% is must. Otherwise you will not pass. পাস করিয়ে দেওয়া হবে না কিন্তু, আবার বলে দিচ্ছি তোদের অবস্থা কিন্তু বেশ খারাপ। I asked only 2 to 3 questions. There is a basic core question was that if you don't tell anything in an oral table, verbal table, you will get 40 তে 0ই পাবি। এক্সামিনার কিন্তু সেই আমিই থাকবো। সো ভেরি অ্যালার্ট, রেগুলার স্টাডি অ্যান্ড অল্প অল্প করে বেসিক জিনিস পড়তে থাক, নাহলে হাউ ক্যান ইউ কোপ আপ। 40তে 20 মার্কস পেতে হবে ভাইভাতে মিনিমাম। ক্লিনিক্সে 20 আছে, ক্লিনিক্সের 20-র মধ্যে এবার তো দাদারা দিদিরা সব আমার কাছে 1 2 করে পেয়ে যতগুলো পেয়েছে ততগুলো ফেল। 56 57 মতো মোটামুটি প্রায় সাবলি হবে, 50+। I don't know the exact figure, but that is a big thing. And if we relaxedly আমরা খাতা দেখেছি এবারে, if we go for the proper copy checking, then it will come around 100+ supply. That is unfortunate. So be alert. Preparation is not at all is going on in the up to the mark. Whenever you don't know the vulnerable factor release form, that means you are not in the subject, you are in the different space. So come to the space that is your MBBS course. Otherwise it is very difficult to cope up during the exam. Very difficult. Those are thinking that oh sir ki sab bolche kono byapar na, okay then fine, go ahead, I will see you at the exam. Thank you. So the previous classes were the 2 homeworks are there. I can't tell anything because already all times are lost, but still sorry. So still I am asking you that if any blood vessels having some clot, right, this is the blood vessels and damage, and then this is a clot, right? Clot formations means primary hemostasis, secondary hemostasis. What are the steps? Steps are the vasoconstriction, then primary hemostasis or temporary platelet plaque formations, then coagulation pathway, then clot retractions, then fibrinolysis, then the resolutions or regenerations of the healthy tissue of endothelium. If it is damaged, then the platelets adhesions, platelet activations, platelet aggregations, then the temporary plaque, then some fibers will come. দেখেছিস তো একদম কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে যাবে, এই হচ্ছে পেশেন্টগুলোর কমন সেন্স নেই। So in this way these are the it is a কি যেগুলো fibrin meshwork is called the protect and to strengthen the clot, right? এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। এটা একটা ড্যামেজ হয়েছে, এখানে ড্যামেজ হয়েছে, to prevent the blood loss, these are the formed. For the temporary plaque formations means some small cut injury, temporary plaque formation is enough, but for the larger one you have to go for the what? Go for the coagulation cascade. The coagulation cascade means there is intrinsic pathway, extrinsic pathway and common pathway. Ultimately prothrombin to thrombin, then thrombin converts fibrinogen to fibrin. এইগুলো মনের মধ্যে বলে যেতে হবে continuously, otherwise very difficult. So before that 10 factor 10 is messy. I am not going details. I have asked like that why you never ever go through any books like that, but if you go through my classes it will be very easy for this intrinsic, extrinsic and common pathway, and this is very much easy for you. And I already calculated 7 10 and 5 to 1. It's very easy to remembering. So those are the going for this coagulation cascade is very important for the stabilizations of the fibrin meshwork to increase the strength and to decrease the large amount of blood if much more. But if it is continuous process, that is the problem. Number one. So what will be the problem? If a clot formation is going and going and going,
then the vaso-occlusions will occur. So there must be some clot retractions as well as fibrinolysis. So what do you mean by clot retractions? কে বলবি বল, what do you mean by clot retractions? এই যে clot retraction বলছি, what do you mean by clot retractions? কে বলবি? Anyone? No, factor 13 is help for, factor 13 helps for fibrin stand থাকে stabilize করার জন্য, that is called fibrin stabilizing factor. That is called if it is fibrin is formed for the fibrinogen to stabilize the fibrin stand, that is the factor 13. But what do you mean by clot retractions? Ball. Where it is present, how it is, and when what is the function of clot retraction? Clot retraction means what? Clot retraction means the size of this clot must contract. Right? That means if contraction is must be there, there is some role of actin and myosin. Where it is present? It is present in the alpha granules of the platelets. তাই কি হু করছিস যে না তো dense granules of the platelets. So dense granules যেমন বলেছিলাম আমরা কি বলেছিলাম, dense granules present in ADP, serotonin, calcium as well as actin and myosin. ইচ্ছা করে তখন বলিনি. So these clot retractions for the actin and myosin present in the dense granules of the platelets for the retraction, so reduce the size, এই সাইজটাকে আরো ছোট করে দেবে, retraction, clot retractions is going on. Then fibrinolysis. Then what do you mean by fibrinolysis? Already described in the previous class. That is what? That is a plasminogen. It is present in the circulation. When it is fibrin is formed, then the plasminogen comes like that. এইভাবে plasminogen আসবে. Plasminogen is a zymogen. It does not active. For the activation of the plasminogen, it needs tissue plasminogen activator. Very good, tissue plasminogen activator. Now my question is that any other plasminogen activator is, do you know? Do you know any types of other plasminogen activator? That is urokinase or urokinase plasminogen activator. Urokinase. বোঝা যাচ্ছে? Urokinase. এই ase মানে হচ্ছে এনজাইম, kinase means some phosphate regulations, uro means it's collected from the human urine. Urokinase released mainly for during the inflammation. এই আওয়াজ চলে গেছে, during the inflammation, right? আছে তো, ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছিস? So urokinase is released mainly during the inflammation of any organ. Number one. Number two, it is extravascularly it is most important. Extravascular fibrinolysis, that is important for urokinase. It is beyond your scope to describe further into the urokinase. Its tissue plasminogen activator is much more important for your classes. So these tissue plasminogen activators, it ultimately activates by plasminogen to ultimately plasmin. So what is the role of plasmin? Plasmin breaks these fibers. এগুলোকে ভেঙে দেবে. Then what will happen? Clot will come out. এই যে ক্লট গুলো বেরিয়ে গেল, ক্লট ফ্র্যাগমেন্টস গুলো বেরিয়ে গেল, এগুলো থাকলে হবে ওখানে? হবে না তো, কেন হবে না? Because the microcirculation of different organs is blocked by these fragments of clot. That means that clot must be removed. কে রিমুভ করবে? এন্ডোথেলিয়াল সেল সিস্টেম। কে তারা? ম্যাক্রোফেজেস থেকে আসবে। কোত্থেকে আসবে? লিভার, স্প্লিন। So these are the macrophages and monocytes that engulf. তারা এখানে খেয়ে নেবে and digest. কারা এরা? Macrophages and monocytes. You already know that monocytes mean in the blood circulation, macrophages mean in the tissue, right? If need, they can come also blood. But in the tissue, monocytes are termed as macrophages. Nothing else. Monocyte and macrophages, similar thing. So now this tissue plasminogen activator activates zymogen like enzymes, that is the plasminogen that is inactive
only when this is activated then only plasmin will form and plasmin কি করবে fibrin কে ভেঙে দেবে fibrin strand কে ভাঙবে and then dissolution of the clot but dissolution of the clot or clot fragments must be removed by the macrophages and monocytes finish এটা তো গেল এইবারেতে if we continue the activity of the প্লাজমিনের অ্যাক্টিভিটিকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি বাড়িয়ে রাখি এ মনে করো খুব বেড়ে আছে এ কাজ করেই যাচ্ছে এটা কি সম্ভব এটা কি পসিবল বা এটাকে করতে দেয়া যাবে কি কি মনে হচ্ছে প্লাজমিন যদি করতে দেয়া হয় তাহলে কি হবে আমাদের যে মাইনর ক্লটগুলো মাঝে মাঝে তৈরি হচ্ছে মাঝে মাঝে ইনজুরি হচ্ছে সবগুলো তারা কি করবে তাহলে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি হতে থাকবে তাই না কারণ কি প্লাজমিন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনভাইটস দ্য হাইপোকোয়াগুলেবিলিটি স্টেট কি বলে টার্মটা হাইপোকোয়াগুলেবিলিটি স্টেট hypocoagulation mean bleeding হবে bleeding so if the plasmin activity is continuously inactive due to the tissue plasminogen activator then what will happen then the bleeding tendency will be much more so there must be some check and balance like that the fibrinolysis and coagulation some check and balance was there I described in the previous class as well as during the fibrinolysis there must be some regulators some regulations of the fibrinolysis so that the plasmin does not be activated for longer period if not need if it is continuously activated then we tend to bleed anytime we can bleed like hemostasis like the epistaxis hemoptysis epistaxis GI bleeding these will happen if it is activated continuously now my regulator must be there what are those are two remember only one is from these endothelial these are endothelial cells is releases the what is this is a plasminogen activator inhibitor 1 is a component released from the endothelial cell continuously in healthy tissue that is released the plasminogen activator inhibitor তাহলে আমার টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর কে আমাকে ইনহিবিট করবে কে that is the plasminogen activator inhibitor 1 that means 1 is there that means something is 2 or 3 must be there or maybe the 2 is there so definitely there is a 2 that is beyond scope to explain about the 2 form that is the PA মানে plasminogen activator inhibitor 2 still you remember that you can ask any examiner basically good examiners can ask you know about the 2 is released from the placenta 2 is released from the placenta it is important for during the pregnancy only nothing else but normal tissue does not release the plasminogen activator inhibitor 2 it is released plasminogen activator inhibitor 1 that inhibits only the tissue plasminogen activator if it is inhibited then is it possible to convert this and this no if tissue plasminogen activator is inhibited by the plasminogen activator inhibitor released from the endothelial cells so now endothelial cells what are the things are releasing endothelins releasing von Willebrand factor releasing yes so tissue plasminogen activator inhibitor this is releasing so the control of plasmin this is important to control the plasmin to restrict the bleeding tendency of our body during the healthy tissue or healthy environment only these things are essential when clot is there when clotting factors or clot are formed in our body then only this plasmin activity is essential otherwise no need of any plasmin so you have to restrict the plasmin formations for the restrictions of this you must be restrict the tissue plasminogen activator which is also released from the endothelium and simultaneously in the healthy plasminogen activator inhibitor 1 plasminogen activator inhibitor 2 will release from the placenta it is important for the pregnancy only now one factor is gone for the restriction I already told the 2 factors is important 2 or 3 basically so now the second factor is number 2 one is this the plasminogen activator inhibitor 1 and the second factor is the alpha 2 antiplasmin
এই অ্যান্টিপ্লাজমিন কিরকম, মনে কর এরকম একটা প্লাজমিন আছে, দিস ইজ এ প্লাজমিন, দিস ইজ এ প্লাজমিন। অ্যান্টিপ্লাজমিন দেখতে ঠিক কমপ্লিমেন্টারি, ঠিক এরকম টাইপের একটা জিনিস, দ্যাট ইজ কল আলফা টু অ্যান্টি, মানে কি এরা লেগে গেল। ইফ ইট ইজ কানেক্টেড টু দ্য প্লাজমিন by the anti alpha 2 antiplasmin, this activity of plasmin will be less. Why? Now my question is that when tissue plasminogen activator acts, how it is acts? Suppose this is your clot, this is your clot, it is a platelet adhesions and aggregations, right? And your fibrins are there, your fibrins are like that, তাই তো, এইভাবে fibrins আছে। Now tissue plasminogen activator after releasing from endothelial cell, it connects টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর এখানে আছে, টিস্যু প্লাজমিনোজেন কানেক্ট, এই তাহলে ফিব্রিনটাকে একটু আলাদা দিলাম করে, দিস ইজ এ ফিব্রিন and this is a tissue plasminogen activator, right? Now the tissue plasminogen activator connected to the fibrin, then action will be plasminogen to plasmin. Only when it connected to the fibrin, then only tissue plasminogen activator activates plasminogen to convert the plasmin. When the factor also is connected, and this is a plasmin, like that is a plasmin is connected to the fibrin, the same site for the antiplasmin is same for the fibrin fiber. So when fibrin is present, there is no role of alpha 2 antiplasmin. So whatever it may be complex, I am trying to simplify that the regulation of fibrillation done by the two factors. One is plasminogen activator inhibitor 1, second is the alpha 2 antiplasmin. Some book can show number 3 is another thing, nobody will ask you, but that is the alpha 2 macroglobulin. It also help for the check, alpha globulin. So if you can write, you can note that, but mainly the two factors are there, that is the plasminogen activator 1, inhibitor 1, plasminogen activator 1, and alpha 2 antiplasmin. So restrict the plasmin activity continuously to restrict the bleeding tendency of our body when we are body in healthy state. If it is clot is present, then only the tissue plasminogen activator will connect it to the fibrin fiber, and then only it acts on the plasminogen, and then the plasmin will form. But this plasmin, what will happen? It will come into the contact with the fiber also, like that. Then fiber is occupied, then there is no of this alpha 2 antiplasmin, so that when the clot is present, there is no role of such alpha 2 antiplasmin, as well as plasminogen activator 1, inhibitor 1, there is no role. Why? Because tissue plasminogen activator when connected to the fibrin, that role is negligible, that load is negligible. That's why during the any clot, minor clot, already মাঝে মাঝে হচ্ছে, that is activated by this way, that is the tissue plasminogen activator, and as well as by the plasminogen to plasmin. So plasmin activity is important for your minor clot also, not only the big clot. But if you continue the plasmin, then bleeding tendency will be there. So regulation of fibrinolysis is like two factor, plasminogen activator inhibitor 1, as well as alpha 2 antiplasmin. Number 3 is alpha 2 macroglobulin. It's given very good journals, so you can avoid this also. So anyway, the target of our office practice is that if anybody comes with a bleeding tendency, then you have to search for those things. What is happening? What is coagulation cascade? What is your hemostasis problem? It is a primary hemostasis problem or a secondary hemostasis problem. Skin's lesions, ecchymosis, bruising, deep bleeding, superficial bleeding, mucosal bleeding, everything is important to detect and to reach your diagnosis or suspect, and then the further diagnosis for the actual diagnosis, right? That may present as a ITP, that is mostly the superficial bleeding must be there, the petechial lesions are there, already it is your homework. So ITP presentation is mostly is a low grade fever, without any fever, only rash, abdominal pain, and as well as platelet count is less. So if in these cases
this such a scenario, you can get your exam in your Fiverr everywhere, fibrinolytics, and also the plasmin, how plasmin is activated is oftenly asked in these areas in the Viva. So if you get knowledge, you can turn your examiner towards your own knowledge. So anyway, so these things are very much important for fibrinolysis. আজকের টপিক কি আছে দেখো, আমাকে বলছে একটা নতুন টপিক আছে নাকি, কি দিয়েছে? হ্যাঁ, অ্যানিমিয়া। সো কে কে বুঝিনি এখনই তাহলে তো বলতে পারবি না। সো ভেরি সিম্পল ওয়ে, গো থ্রু দ্য বুক, যা বই লেখা আছে পর। Those are the extra, like the fibrinolysis regulator. It is mostly in your book. It is written by in a different way. But remember always, anything you are doing, your body is must be some check and balance. You can't continue the coagulation. You can't continue the clot detection. You can't continue the fibrinolysis at all. When needed, fibrinolysis. When not needed, it is fibrinolytic thrombolysis. So these terms are very much important. For the fibrinolytic regulations, is only the two factors are there. That is the plasminogen activator 1 as well as alpha 2 antiplasmin and alpha 2 macroglobulin. And this is important to restrict our bleeding tendency. যদি প্লাজমিন আমাদের এরকম করে বাড়তে থাকতো, তাহলে হঠাৎ করে ক্লাস করতে করতে একজনের নাক দিয়ে একটু ব্লিডিং হয়ে গেল, হ্যাঁ, সেটা তো হয় না। তো হাতে কেউ মারলো, জোরে মারলো, ভেতরে কোনো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে সেটা ক্লট হতেই পারে। ইফ ইটস ক্লট ইজ দেয়ার, that means some fibrin stand is there. Clot means fibrin stand is there. If fibrin stand is there, then the endothelial tissue released from the tissue plasminogen activator will connect. If it is connected, then only it activates the plasminogen which is already connected to the fibrin. ফিব্রিনের মধ্যে আমাদের যে প্লাজমিনোজেন থাকে, সেই প্লাজমিনোজেন already connected to the fiber in inactive state. Whenever it is activation is much needed, then only tissue plasminogen activator come to activate into the plasmin. Then plasmin cut, কাঁচির মতো, প্লাজমিন হচ্ছে একটা কাঁচি, কাঁচিটা দিয়ে কাট করে ফিব্রিনটাকে কাটছে, dissolution of clot. But these dissolution clot factors or fragments must be engulfed by the macrophages and monocytes to restrict the fragments go and clog into the other microcirculations like brain, the kidney, the heart. Tissue plasminogen activator nowadays is widely used in the cath lab. That is your in cardiology part. That is a patient is coming from myocardial infarction, severe chest pain. Within the 2 golden hours, doctors give the cath lab into the catheter করে হার্টের মধ্যে ওই সার্কুলেশনের মধ্যে টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর দেয়া হয় টু ডিজলভ দ্য ক্লট। আগে দেওয়া হতো স্টেপটোকাইনেস, দ্যাট ইজ এ ভেরি লো কস্ট। আগে দিয়েছে, আমাদের সময় তো আমরা দেখেছি, আমরা নিজেরাও দিয়েছি। ইনফ্যাক্ট স্টেপটোকাইনেস ইজ নট নাও, ইট ইজ নট ইউজ নাও। রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজি প্রেসক্রাইব দ্য টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর লাইক দ্যাট altiplase and retiplase, etc. These are the plays are coming as a tissue plasminogen activator, is a golden time period of the acute myocardial infarctions. কারো যেন বাড়িতে না হয়। Myocardial infarction is now, it is very much common, especially in the doctor community. You already heard that many young doctors are dying due to the sudden cardiac arrest. This one, যদি ঘুমাচ্ছে কেউ জানে না, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো, উইল ডেথ উইদিন দ্য 2 to 3 hours if not corrected by these injections or properly. After COVID is much important. The study is going on whether COVID vaccines is a culprit for this such, but this is happening in any age, but especially in young ages, that is a 24 to 34 to 40 range. It happening in the younger groups is this happening from the acute myocardial infarction and cardiac arrest and death. It is happening in medical students also. So in any way, this is under study, but we are not in a good phase. For that reason, in your relative, if anyone is severely chest pain, always ask, don't give the pantoprazole, esomeprazole by thinking you're only the acidity and gas, etc., etc. At least any patient is coming to the upper abdominal pain and the chest pain, clenching type pain, radiation to the hand, radiation to the neck and black, always suggest
use your relative to go nearby hospital, do a ECG immediately, and if it is myocardial infarction, you are in a great positions. Whenever you are referring a patient in a right way, that is also our job, not only for the treatment. It is important for you to learn something in your documentary classes, that you have to send your relative in a proper way and proper time in the golden period to save your relative. So that learning for your own family, learned for your own father and mother. Okay, so next possible anemia. Okay, so what do you mean by anemia? কে বলবি? What do you mean by anemia? বলো। Okay, any other definitions? Any much more diversified definitions are there? You can say anyway. Anemia means reduce hemoglobin. You can say it's reduce the hematocrit. You can say there is a packed cell volume. You can say total RBC count is less. But overall, if you say that the ability of the blood to carry oxygen is less, that is the beauty. Everything is explained in this. Oxygen is carried by what? Hemoglobin, mainly the heme, right, in the ferrous state. If it is not ferrous state, then hemoglobin can't contain the 4 molecules of each and every iron contains with the 4 molecules of oxygen. So divalent ferrous is important, not ferric. If it is ferric, then it is called methemoglobin, right? That is a toxic for us. So anyway, if anemia is described, you can say betterly that the condition having, you can say everything. You can say that is a decreased hemoglobin. You can say that is the decreased ability to carry the oxygen to the other organs or other tissues. This is called the anemia. Now my question is that by giving a scenario, right? A patient with complaint of respiratory distress, of breathing problem come out, and then the fatigue, টায়ার্ড ইজিলি, খুব তাড়াতাড়ি ইজিলি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, দেন প্যালোর, ওকে, যে আমার একটু মনে হচ্ছে যেন সাদা সাদা ভাব, অ্যান্ড দেন উইথ এ লো গ্রেড ফিভার, অলসো দিস এ ফিভার for long term, that is a 10 days, 15 days, etc. Whenever you are dealing with clinical examination, there is a general survey is important for this patient. You will go for this patient has a pallor. If it is pallor, there must be some hemoglobin is less. So to detect, only the important test is the CBC, that is complete blood count. So if it is CBC, that is a hemoglobin, RBC count, as well as hematocrit, everything will be possible to reach at the diagnosis of this. My question is that there are some indices of RBC. What are those? কি RBC indices আছে? MCH, MCHC, MCV, then MCH. Okay, হ্যাঁ বল না কি বলছিস? So MCH, MCHC, MCV, CBC রিপোর্টের মধ্যে দেখবি একটা দেয়া থাকে। It is not unimportant. It is very much important to detect the quality and the quantity of the hemoglobin and type of hemoglobin, a type of anemia. Now my question is that if CBC report goes like that, the hemoglobin is suppose 9.8. Now hemoglobin level, when we will call the anemia? কখন বলবো? Less than 12 একজন বলছে, less than 15 বলছে, কি আছে? In case of female, in case of male 14, ঠিক, তাহলে 12 or 14 gram per dl. It is important that less than 12 and it is for the female, and this is a 14 gram per dl for male. So this is an important part, because you are getting a patient, suppose this is a female patient,
And this is a CBC report 9.8. You already know that is a less. RBC count, RBC total RBC count, you are seeing that it is a 2 million. It is a 3 to 4, 3 to 5, right? 3 to 4 million, so cubic ml. And so this, in this way you can see that it could detect that some anemia is suffering, the patient is suffering from anemia. But what type of anemia? What type of anemia? Now your mind should be like that RBC is less, that means RBC is produced in the bone marrow. During the bone marrow synthesis, reticulocytes first form in the bone marrow. Then after the 3 days is come into the blood for the maturation, and then it is called erythrocytes. So reticulocyte and then erythrocyte is going on. Side by side, erythropoietin, there is a hormone main regulator, which is a main factor for the hypoxia. If the oxygen saturation level is less, then the more synthesis of erythropoietin. Already I described that HIF, that is a hypoxia inducible factor 1 alpha 1 beta, already explains everything. So this type of hypoxia will introduce or induce or influence the synthesis of the erythropoietin. So what is the role of erythropoietin in the erythropoiesis? Well, what is the role of erythropoietin in case of erythropoiesis? Key role, কি কাজ করে? How? So you know the different stages of that. Every stage is important for the erythropoietin, as well as from the reticulocytes to erythrocytes, it also helps. In the bone marrow, it also helps in big erythroblast, different types of erythroblast. কি কি erythroblast ছিল দেখি একবার। হ্যাঁ, এই যে দিস টার্মস আর অবসলিউট, সেই জন্যই আমি নতুন টার্মগুলো বলেছিলাম। বেসোফিলিক ইরিথ্রোব্লাস্ট, তারপর পলিক্রোমাটিক, তারপর অর্থোক্রোমাটিক, right? This term used, don't term that is early, late, intermediate, late, is gone basically, is gone. So in this way, a patient may come in your clinics and you have to detect the anemia. You are right. Now my question is that, and in your mind, which type of anemia is this? It is a bone marrow problem. It is a hemolysis is going on. What is the problem? তাহলে আমার কি কি হতে পারে এখানে? হয় বোন ম্যারোর প্রবলেম হতে পারে, তৈরি হচ্ছে না, হরমোনাল প্রবলেম হতে পারে, যে ইরিথ্রোপয়েটিন তৈরি হচ্ছে না, আবার হতে পারে যে তৈরি হচ্ছে খুব ভালো করে কিন্তু তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ এ গোয়িং অন দ্য ডিস্ট্রাকশনস ইজ গোয়িং অন। বা এটাও হতে পারে যে আমার যেগুলো তৈরি করতে আরবিসি লাগে, কি কি লাগে আরবিসি? আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12। যারা মনে করো খুব স্ট্রিক্টলি ভেজিটেরিয়ান মানে আয়রন লেস হবে, তাদের ক্ষেত্রে একটু আয়রন লেস হবে। অ্যানিমেল প্রোটিনসে বেশি আয়রন থাকে অ্যানিমেলসে। যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের ক্ষেত্রে দ্যাট মে বিকজ সাম সর্টস অফ অ্যানিমিয়া টু দ্য স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ানস আফটার গোয়িং অন সাপ্লিমেন্টেশনস। এনিওয়ে ফলেট ইজ প্রেজেন্ট মেনি দ্য গ্রিনি ভেজিটেবলস, কম খায়, অনেক বাচ্চাদের আমাদের কাছে আসে খুব প্যালোড। অলসো সাম ওয়ার্মস ইনফেকশনস, হ্যাঁ, পেটের মধ্যে বাজে কৃমি আছে, দ্যাটস আর এনগালভিং। ম্যাল অ্যাবজর্পশন, আয়রন আছে খাচ্ছে, অ্যাবজর্ব হতে পারছে না, দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেম। So in every aspect you have to think, every aspect that whether there is a deficiency or not, there is a bone marrow failure, bone marrow destruction, RBC তৈরি হচ্ছে, that is described or in the destructions of the RBCs by the reticuloendothelial cells. কারণ কি না, RBC is lifespan is only 120 days. So after the 120 days, that is senile RBC, it is goes to the spleen. In the splenic macrophages and liver, there also the Kupffer cells, the macrophages are engulfed by the senile RBC. So that is a damage, and that's why it is come into the heme and globin part. Heme is going into the bilirubin and bilirubin and coming details if time permits. So in this patient, we know that is a anemia, but we don't know the what type of anemia it is. That is a one important criteria, very easy criteria for you. There are different classifications of anemias are there, but your first year MBBS, it is important that your CBC report you are dealing with, and there is a record is that is the MCV. What do you mean by MCV? That is mean corpuscular volume. Volume of what?
ভলিউম অফ হোয়াট? ভলিউম অফ আরবিসি, নট হিমোগ্লোবিন। এখানে একটা আরবিসি আছে, এটা একটা ভলিউম, তার মানে আমার ভেতরের হিমোগ্লোবিনের ওপর ও নির্ভর করছে ভলিউম। If it is less, if it is more, that means the hemoglobin inside the RBC is less and more. So this value is important. Now, by doing this value, what are the normal value of MCV? 90 femtoliter. So now, if it is anemia and suppose you are getting this value is suppose 72, it is less or more? It is less. So that can be possible that some patients may less. আবার একটা পেশেন্টের চলে এলো মনে কর 92, আবার একটা পেশেন্টের চলে এলো 110। তাহলে এখানে কি কি হচ্ছে? একটা কম, একটা নর্মাল, একটা বেশি। এবার বেশি কম কেন বললাম? তার কারণ দ্যাট ইজ এ রেঞ্জ। নর্মাল রেঞ্জ ইজ 80 to 100, range যদি বলি 80 to 100 femtoliter. If it is less than 80, that is called less MCV. So three types of patients or three types of patients reports are coming. One is 72, and this is 92, and this is 110. There is some significance of that. So anemia to follow is by seeing the MCV level. If it is less than 80, it is 80 to 100, if it is more than 100, right? শুধু MCV report দেখে we can conclude type of anemia. What is the cause of anemia? How I'm coming. So less than MCV, that is less than 80, that is microcytic anemia. মাইক্রো মিনস ছোট, সাইটিক মানে সেল, সেল ছোট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কি নর্মোসাইটিক। সো দ্যাট ইজ আ টার্ম, নর্মোসাইটিক, নর্মোসাইটিক, আর এটা সাইটিক। Yes, in practical, in hematology practical is oftenly asked. So these things are microcytic, normocytic and macro means বড় হয়ে গেছে। Now there are some different causes are there in this area. Microcytic ভেবে বল, একটা আরবিসি আছে সেখানে কমে গেছে, আরবিসি থেকে হিমোগ্লোবিনটা কমে গেছে, তবেই তো তার ভলিউমটা ছোট হয়ে গেছে, তবেই তার ভলিউমটা ছোট হয়ে গেছে। এখানে হিমোগ্লোবিন আছে কম কম। হিমোগ্লোবিন কম হলো কেন? হিমোগ্লোবিনের মধ্যে থাকে হিম অ্যান্ড গ্লোবিন। তো দ্যাট maybe some genetic problem of hemoglobin synthesis, number one. Number two, the requirement for the heme synthesis, that the iron, folic acid, vitamin B12, also the deficiency may be there. But vitamin B12 and folic acid deficiency only causing the কি বড় বড় সেল তৈরি করে। It is not for the hemoglobin concentrations coming later. So microcytic mainly the iron deficiency anemia. So iron deficiency anemia is very common in Indian scenario. Each and alternates to of the patients in the village area I came across, there is a pallor and there is a iron deficiency anemia due to the lack of nutritions, lack of digestions, lack of many things. Number one. Number two হচ্ছে chronic inflammation. Chronic inflammation or inflammatory disease. একটা পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হয়ে আছে, কন্টিনিউয়াস অটোইমিউন ডিজিজ হয়ে আছে, ক্রনিক ইনফ্লামেশন, হেপাটাইটিস হয়ে আছে, কন্টিনিউয়াস হয়েই যাচ্ছে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? There is mean that there is some problem of not going details because iron absorption already I told you one component released from the liver কি বেরোয়? Hepcidin or hepcidin. Hepcidin is a component which is increased during the inflammation. During the inflammation, this hepcidin restrict the iron absorption from the duodenum. Finish.
তাহলে ডিওডেনামের অ্যাবজর্পশন কমাচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের সময়। কিভাবে কমছে? ডিউ টু দ্য হেপসিডিন। হেপসিডিন ইজ a release from liver. It increases the synthesis during the chronic inflammation, not for the acute inflammations. Chronic inflammation অনেক ধরে ভুগছে। Inflammation means itis, rheumatoid arthritis. These things are going on to restrict the absorption of the iron from the duodenum. So you have to know that the iron absorption takes place from the duodenum, folate from the jejunum, and vitamin B12 by the help of intrinsic factor released from in parietal cell. করতে হবে, এরকম কিছু করার নেই। সো প্যারাইটাল সেলস থেকে there is a innova car is going on to collect the vitamin B12 from the food and goes to the terminal ileum for the absorptions. So duodenum, jejunum, terminal ileum, iron, folate and vitamin B12. Simple. So chronic inflammation is going on. Genetic problem of synthesis of these thalassemia, basically thalassemia major. Okay, so such type of কথা বলবি না। So such type of patients will become with the microcytic anemia. So any patients we are dealing with that microcytic anemia continuously, having some hepatosplenomegaly enlargement or requirement of blood transfusion history are there, always go for the HPLC to detect the any thalassemia present or not, or what type of thalassemia it is. So বুঝতে পারছি সিবিসি দেখে একটা আফটার 6 মান্থ পেশেন্টকে আমি একমাত্র HPCL করাতে পারি। HPCL not before the 6 month of age, because up to this fetal hemoglobin is present. So fetal hemoglobin is present up to the 6 month of age. So avoid HPLC to detect the thalassemia before the age of 6 month. So in this way, this is a microcytic, now normocytic. এবার তুই দেখছিস যে 92 হয়ে গেছে, এটা তো নরমাল আছে, বাট অ্যানিমিয়া আছে, তাহলে তাকে কি বলবো? নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া। If it is present, then only one test must be done, that is a reticulocyte count. তাহলে এটা একটু এই দিকে নিয়ে গেলাম। সো আমি কি দেখবো? রেটিক কাউন্ট। রেটিক কাউন্টের হোম দেওয়া থাকলো। রেটিক কাউন্ট means reticulocytes formations are going on in the bone marrow. If it is increased, suppose একটা পেশেন্টের পেলাম reticulocyte count increase, একটা পেশেন্টের পেলাম decrease, what does it signify? In the bone marrow, suppose this is a bone, and this is a stages are there, and this is the it is a reticulocyte, and then it come into the blood, and then is the reticulocyte, right? So reticulocyte count is high. Then what does it mean? Bone marrow basically খুব বানাচ্ছে reticulocyte। কখন বানাবে? When we are in blood loss, when you are in hemolysis. So if increased reticulocyte count in the MCB is normal, then hemolytic anemia will be a number 1 cause. Number 2 cause is the blood loss. Blood loss মানে কি হবে? GI loss, menstruations, menorrhagia, excessive bleeding during the menstruation period, GI bleeding, epistaxis, everything is happening for the blood loss. During the blood loss, RBC count will fall. Then stimulation of the bone marrow to synthesis more RBC. It will form is a phase of erythropoiesis levels rate will increase to increase the synthesis of reticulocyte count. That's why there is increasing. You are seeing the reticulocyte count is increased. The normocytic count and the reticulocyte count is normocytic reticulocyte count দেখতে হবে। If it is less, কমে গেছে, মানে এইটা ভালো করে তৈরি হচ্ছে না, কি করে হতে পারে? Aplastic anemia. Why? That is a bone marrow failure. There is a bone marrow destruction. So that is the aplastic anemia. Aplastic anemia is very, very common. I have diagnosis many cases of aplastic anemia and believe me, suspect the aplastic anemia only seeing the CBC report. Only seeing the CBC report, I can suspect that the may come problem in the bone marrow. So this is the classic way of the complete blood count. You can reach a diagnosis very easily if a clear-cut knowledge. So what is happening here? It is happening for MCB, iron deficiency anemia. If you suspect that iron deficiency anemia, then you have to go for the iron profiles, right? The saturation level, ferritin level, transferring percentage, and serum iron level is important to clarify. It is important before going for the blood transfusion. একটা পেশেন্টের প্যালোর আছে, তুমি বলে 6 আছে, চলো একটা ব্লাড দিয়ে দিই।
No, you are suppressing many things. You are suppressing many things. After passing private medical college doctors, we are facing many problems like that. Any patient is going for the pallor, they are giving the iron capsules or iron syrup. Now they are suppressing everything. So before the going for supplementary giving iron, you have to establish the diagnosis iron deficiency anemia, so you can start the iron. Otherwise, it is a false report. Many thalassemia patients is masked for the many years due to giving the iron, and this iron is overloaded in the liver to cause the hemochromatosis. So may present in the hemochromatosis. So each and every point as a clinician is important, when to act, when not to act, which investigation is important, which is not investigations now need, which treatment is must be given after doing some investigation, that is the iron deficiency anemia. You have to stamp that, otherwise no problem at all for that baby. But that baby problem না হলো যে ক্লিনিশিয়ানের কাছে পরের বার গেল, আমাদের কাছে ঘুরে যখন এলো, we are in big trouble যে কি তার আছে. So you have to stop the 4 weeks stoppage of iron, then for the HPLC and detect the thalassemia major. So this type of normocytic reticulocyte count important. Now বেশি বেড়ে গেছে, মানে কত হয়ে গেছে 112, তাই তো 112 না 110 বললাম, তাহলে 100 উপর হয়ে গেছে, that is macrocytic, that is 110, it is more than 100. So if it is more than 100, that means that is a macrocytic. Now macrocytic এর দুটো sections করব. One is megaloblastic anemia, একটা হচ্ছে non megaloblastic anemia. One is megaloblastic anemia and another is a non megaloblastic anemia. How can you detect? এইখানে যেমন বললাম রেটিকুলোসাইট দেখতে হবে, এখানে একটা জিনিস দেখতে হয়, that is a blood film. একটা blood film করতে হবে. Then we have to check the size of the RBC. একটা স্লাইড আমি করেছিস, মাইক্রোস্কোপে ফেলেছিস, দেখছিস বড় আরবিসি আছে, এন্ড নিউট্রোফিল পাচ্ছিস তুই এরকম অনেকগুলো লোব প্রায় 10-12টা। নিউক্লিয়াসের লোব কটা থাকে? 2 to 6. You are getting hyper segmented neutrophil. So if you get the peripheral smear in case of macrocytic or MCB high, then peripheral smear is must for detect the whether it is megaloblastic anemia or non-megaloblastic anemia. Those are common causes are different. Megaloblastic anemia diagnosis by seeing the large RBCs as well as hypersegmented neutrophil. What is the term? Hypersegmented neutrophil. If we go for this, then the causes are mainly the deficiency of folate deficiency and vitamin B12 deficiency. Okay, I am not going details further. Vitamin B12 is a কম আছে। Now non-megaloblastic anemia মানে আমি নিউট্রোফিল এরকম ভাবে পাচ্ছি না, মোটামুটি বড় সাইজের পাচ্ছি, বাট নট ফিলিং দ্যাট সাইজ অফ নিউট্রোফিল or hypersegmented neutrophil peripherals in the peripheral smear, then the causes will be কি alcohol. তাহলে পেশেন্টের হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকোহল, chronic liver disease. Now in the case of chronic inflammation and thalassemia, we can say number 4 also, that is the chronic kidney disease. Chronic kidney disease কি হবে? It will less synthesis of the erythropoietin. So if it is chronic renal disease or chronic renal failure, patient pallor থাকবেই থাকবে because of lack of synthesis of erythropoietin from the kidney. So in this way you can't identify and proceed to reach a probable cause of anemia. তাহলে কিভাবে হলো? I am going to the gist, keep it in your mind if possible. So first of all, doing the CBC, you are going for the hemoglobin level, and then for the RBCs indices, check for the RBCs indices. If it is MCV is less than normal, then we go for the microcytic. If it is normal, then normocytic, then it is more, that is called macrocytic. In case of microcytic anemia, some examples are there. That is the synthesis problem, that is the hemolysis problem due to iron. So iron deficiency anemia. If you suspect iron deficiency anemia hote pare, then you have to go for the iron profile and sustain, and you can start the iron, or can ask the patients to take the green vegetables, meat, milk, etc. So
The second is chronic inflammations. It is for the reduced absorption of the iron from the duodenum by the help of hepcidin. Hepcidin is released or increased during the inflammations. That is a simple thing. And then only the thalassemia is a genetic process. After the 6 month HPLC is diagnosis, CKD is erythropoietin, then the normocytic. If it is normocytic, then reticulocyte count is important. If reticulocyte is increased, that means synthesis of increasing by the hemolytic anemia. That means hemolysis is going on. Hemolysis is going on. For that reason, bone marrow is stimulated to form the further RBC. For the further RBC means reticulocyte toke তৈরি করতে হয়েছেই। তো reticulocyte already born, that is why it is high. If it is less, that means bone marrow তৈরি করতেই পারছে না। কেন করতে না? Aplastic anemia. That means আমার bone marrow failure আছে। Number 3 is a megaloblastic anemia. There is more than 110. That means some blood film is needed. So for the normocytic, reticulocyte is a must, and for the is a macrocytic, a blood film is important to see the structure of RBC, size of RBC, as well as neutrophils. If it is hypersegmented, more than 10 lobes, more than 12 lobes is there. Hypersegmented, normally it is 2 to 6. 2 to 6 normal is a neutrophil lobes. But if it is 10, that means more than 6, that is hypersegmented. That is called the finding. So in these cases also, these findings is for the folate and the vitamin B12 deficiency. Non-megaloblastic cause is of chronic liver disease and alcoholism. So every each and patient take, if it is adult, you are smelling something wrong, so ask for the alcoholism history ache ki nei. Go through your good books. Thank you very much. Dismiss my class. Thank you. You have got some general features of the vertebra. You know we have got vertebral column. The vertebrate phylum Chordata is in the phylum Chordata. There is some class which is known as the which has got vertebra. You know, in developmentally there is a development of a notochord in our embryologically. All phylum Chordata has got notochord. In vertebrate animals, in vertebrate, this notochord is been replaced by the bony structure known as the vertebra, and some parts of the notochord remains present in the intervertebral disc. What is intervertebral disc? In between the two vertebra there is an fibrocartilaginous disc. Fibrocartilaginous disc, round shaped fibrocartilaginous disc we call intervertebral disc. Intervertebral disc again consists of two parts. Centrally there is a jelly-like material we call nucleus pulposus. And outside there is a ring of fibrous. We call it annulus fibrosus. So nucleus pulposus plus annulus fibrosus means an intervertebral disc which is interposed between the adjacent vertebra, body of the adjacent vertebra. In the nucleus pulposus is actually the remnant of this notochord. So, and rest of the notochord has been replaced by these vertebrae. There are how many vertebrae in your body? 33. Out of which we give names in according to the different regions. The vertebrae present in the neck we call cervical vertebrae. The vertebrae present in the thorax we call thoracic vertebrae. Vertebrae present below the thorax but above the sacrum in the lumbar region we call lumbar vertebrae, and sacrum is a single bones which from the posterior boundary of the bony pelvis we call it sacral vertebrae, and below the sacrum there is a very small vertebrae known as the coccygeal vertebrae, usually 4 in number. So ultimately there are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae and 1 sacral vertebrae. Actually 1 sacral vertebrae means equal to 5 sacral vertebrae. They are joined together to form a single bone, we call it sacrum. Similarly, 4 coccygeal vertebrae sometimes joined together to form a single piece of bone known as a coccyx. But the coccygeal
number of coccygeal vertebrae is very variable. In some person it may be 1, in some person it may be 2, in some person it may be 3, and in some person it may be 4. And also sometimes the number of the cervical, number of the vertebrae, individual vertebrae can change. For example, fifth lumbar vertebrae may be joined with the sacrum. So sacrum then consists of a larger and mix up of 6 vertebrae. We call sacralization of the lumbar vertebrae. Similarly, first piece of sacrum may join together lumbar vertebrae, fifth lumbar vertebrae. We call lumbarization of the sacral vertebrae. Whatever it may be, this thing happens. So, and these 33 vertebrae ultimately forms a column, which is known as the vertebral column. Join one after vertebra, এবং কলামে রয়েছে কার্ভেচার। সেই কার্ভেচারটা কালকে পড়াবো, কম্বাইন্ডের ক্লাস আজকে আর পড়াচ্ছি না। ভার্টিব্রাল কলাম নিয়ে অনেক কোশ্চেন হয়, সেটা পড়াবো। তাহলে আজকে চলে যাচ্ছি এই যে ভার্টিব্রি, তাহলে and this cervical vertebrae has got some characteristic feature, thoracic vertebrae has got some characteristic feature, lumbar vertebrae has got some characteristic feature, but there is a general pattern of features that is most important, which is maintained by all the vertebrae, even the single bone sacrum also. May not be apparent, but still these features are present. What are the features? Most important is that vertebra, every vertebra consists of a anteriorly body and posteriorly an arch, we call vertebral arch. This, a body and a vertebral arch consist, and this vertebral arch consists of some processes. So body and this vertebral arch enclosing a foramen which transmits the spinal cord, we call it vertebral foramen. Not only spinal cord surrounding its membranes called meninges, and also the blood vessels, etc. So the main characteristic part is that body vertebral arch, body vertebral arch, body vertebral arch. Body te jhamela kom, but vertebral arch has got some, again divided into some parts. A small part, তোমরা আচ্ছা পরের দিন বোনস নিয়ে আসবে ভার্টিব্রা, এ স্মল পার্ট, এই দেখো এই জায়গাটা দুদিকে এইটুকুনি, কিন্তু এই যে এইটা চোখ, দি স্মল পার্ট এইটুকুনি, যেটা প্রজেক্টস আউট ফ্রম দ্য বডি, ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য বডি, এই যে এইটা এইটুকুনি, এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে এইখানে। এইটা, এই যে এই জায়গাটা, এই যে এই জায়গাটা, এইটা জাস্ট একটুখানি, তাকে বলা হয় পেডিকেল বা পেডিসেল। এই যে এইটুকুনি পেডিকেল, দুপাশে পেডিকেল, এই দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে এই পার্টটা আমি যেটা ধরে রেখেছি, এইটুকুনি দুটো এরকম জয়েন করেছে, এই পার্টটা, এই পার্টটা, এই পার্টটা, এই পার্টটা ল্যামিনা, প্লুরাল ল্যামিনি। তাহলে ভার্টিব্রার দুপাশ থেকে দুটো পেডিকেল বেরিয়েছে, আবার বেঁকে গিয়ে ল্যামিনা হয়ে এবার ল্যামিনাটা আবার জয়েন করেছে। এগুলি সবকটা রয়েছে প্রসেস। তাহলে পেডিকেল রইল আর ল্যামিনা রইল, পার্টস।
এই পেডিকেল আর ল্যামিনা জয়েন করলো, এবং এই পেডিকেল ল্যামিনার থেকে ফ্রম দিস পেডিকেল অ্যান্ড ল্যামিনা সাম প্রসেস অ্যারাইজেস, সাম প্রসেসেস অ্যারাইজ। কি কি প্রসেস অ্যারাইজ করছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসেস হচ্ছে এই যে দুপাশে দুটো ডানা লাইক এ উইং বেরিয়েছে, ট্রান্সভার্স প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস। কি প্রসেস? ট্রান্সভার্স প্রসেস। কি প্রসেস? ট্রান্সভার্স প্রসেস। কটা রয়েছে? দুটো। রাইট ট্রান্সভার্স, অ্যানাটমিক্যালি রাইট ট্রান্সভার্স প্রসেস, লেফট ট্রান্সভার্স প্রসেস। এরপরে দুটো ল্যামিনা জয়েন করার পরে নাকের মতো, নোজের মতো যে রয়েছে স্পাইনাস প্রসেস। কটা রয়েছে? ওয়ান। এরপরে আবার পেয়ার প্রসেস রয়েছে, ওপরের দিকে দুটো ইয়ার লাইক প্রসেস রয়েছে, সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, নিচে দুটো পায়ের মতো প্রসেস রয়েছে, ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। বাস হয়ে গেল। তাহলে পেডিকেল ল্যামিনা, ভার্টিব্রাল বডি, it forms a complete arch enclosing a foramen known as the vertebral foramen. From this pedicle and lamina and also the body, some process arises. One process at the junction, from the junction of the pedicle and lamina, one on either side, transverse process, one above, superior articular process, one below, inferior articular process, and two lamina joined together, spinous process. সমস্ত ভার্টিব্রাই রয়েছে, কিন্তু বাট চেঞ্জড, এক একটার এক এক ক্যারেক্টারিস্টিক হবে। যেরকম ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ এ thoracic vertebra, just like a short blunt process. This is the transverse process of a cervical vertebra. দেখো, there is an foramen, foramen transversorium. সুতরাং এইটা দেখেই আমরা ধরে নেব ইট ইজ এ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। আরো কত তফাৎ আছে এইখানে দেখো, স্পাইনাস প্রসেস থিক ব্লান্ট একটা এন্ডে শেষ করেছে, বাট হিয়ার স্পাইনাস প্রসেস ইজ বাইফিট, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, বাইফিট স্পাইনাস প্রসেস, আর কারণ নেই। সুতরাং ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম অ্যান্ড বাইফিট ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখেই বুঝে যাব সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। আবার সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আমরা বাইফিট ট্রান্সভার্স প্রসেস, বাইফিট স্পাইনাস প্রসেস অ্যান্ড ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম দেখে বুঝতে পারি। আবার এর স্পাইনাস প্রসেসটা দেখো কি রকম, স্কোয়ার, এবং এই এর স্পাইনাস প্রসেসটা স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গুলার, রেক্ট্যাঙ্গুলার। আর ট্রান্সভার্স প্রসেসটা কি পাতলা দেখা, এত বড় ভার্টিব্রা অ্যান্ড সো থিন। আর বডিটা দেখেছো? আচ্ছা, আরো আছে, পরে আবার কালকে বলবো। এই ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা দেখো সার্কুলার, ছোট। এর ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা দেখো ট্রায়াঙ্গুলার। এইগুলি দেখে দেখে আমরা বুঝতে পারবো, কিন্তু কেন আমরা ভালো করে দেখতে হবে? খুব দেখতে তো খুব ইজি লাগছে। আর এর ট্রান্সভার্স প্রসেস, আর্টিকুলার, সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা দেখো কিরকম, কিরকম মোটা বড় এরকম কার্ভ। আর এর সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা দেখো। আচ্ছা, এবার তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। এইটা হচ্ছে লাম্বার ভার্টিব্রা, এরকম দেখতে। এইটা দুটো লাম্বার ভার্টিব্রা না, এটা দেখতে এরকম, কিন্তু থোরাসিক ভার্টিব্রা। ঠিক সিমিলারলি, এখানে আনা হয়নি, সেভেন্থ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা অ্যান্ড ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা মোর অর লেস সেম দেখতে। মানে যেখানে চেঞ্জ হচ্ছে, যেখানে চেঞ্জ হচ্ছে সেইখানে অনেক ফিচারটা দুটোরই কমন থেকে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে, পার্টিকুলারলি পরিষ্কার জানতে হবে যে উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ হোয়াট।
যাকে অত জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। আমরা কি শিখলাম এতক্ষণ? ভার্টিব্রা কনসিস্ট অফ এ বডি অ্যান্ড ভার্টিব্রাল আর্চ। Body placed anteriorly, spinous process placed posteriorly, so that we can hold the vertebra in anatomical position in this fashion. কখনো এরকম হবে না, কারণ এটা তাহলে অ্যান্টিরিয়রলি হয়ে যাচ্ছে। এবার কি কি পার্টস আছে বডির থেকে বেরোচ্ছে? পেডিকেল, আবার পেডিকেল থেকে আরেকটা বেরোচ্ছে ল্যামিনা। কি কি প্রসেস আছে? 2 ট্রান্সভার্স প্রসেস, 2 সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফেসেস, 2 inferior articular process, 1 spinous process, total 7. আর এই ফোরামেনটাকে বলছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন। তার মধ্যে thoracic 2 to thoracic 8, thoracic 2 to thoracic 8 has got same features, same common features. Well, it is very difficult to separate them one from another. So they are called typical thoracic vertebrae. And thoracic 1, thoracic 9, thoracic 10, thoracic 11 and thoracic 12 has got some T2 or T8. Can they have got some common features. আর কোনটা স্পেশাল ফিচার রয়েছে কোন কোন ভার্টিব্রার? T1, T9, T10, T11, T12। তাহলে আমরা কমন যেটা টিপিক্যাল যদি না জানি, তাহলে বাকি যেগুলি রয়েছে তাদেরকে কি বলি আমরা? অ্যাটিপিক্যাল। তাহলে বুঝবো কি করে? সো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ এ টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা? নাম্বার 1, তাহলে একটা একটা করে আসি। ভার্টিব্রার কি কি বলেছি আছে? বডি, ভার্টিব্রাল আর্চ। ভার্টিব্রাল আর্চের মধ্যে আছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট, inferior articular process, transverse process, spinous process আর vertebral foramen। আচ্ছা, তাহলে একটা একটা করে আসি। বডি, হ্যাঁ হ্যাঁ যাও 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 যাও। এই দেখো, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হচ্ছে একটা ওভাল অ্যান্ড স্মল, এবং এইখানকার বডিগুলি কিন্তু পার্টিকুলারলি সার্কুলার। এটা হচ্ছে টিপিক্যালের, অ্যাটিপিক্যাল বলছি না কিন্তু। 2 to 9 সার্কুলার। ভার্টিব্রাল ফোরামেন ইজ অলসো সার্কুলার। গেল? Vertebral foramen is also circular and also small. আচ্ছা, এরপরে যেটা হচ্ছে, it is the D feature. It is the D feature of the thoracic vertebra. এইটা থাকলে thoracic vertebra, না থাকলে thoracic vertebra নয়। যেরকম সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম থাকলে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, না থাকলে নয়। হোয়াট ইজ দ্য ফিচার্স? এ ফ্যাসেট প্রেজেন্ট ইন দ্য সাইডস অফ দ্য বডি। কেউ যদি বলে একটা ফিচার বলো, টেল মি ওয়ান পয়েন্ট বাই হুইচ উই ক্যান সে ইট ইজ এ thoracic vertebra, it is the facet in the articulating facet known as the costal facet in the body. কি টাইপ, কটা আছে, কিচ্ছু বলার দরকার নেই। ফ্যাসেট ইন দ্য বডি, সব সব থাকতেই হবে। কিন্তু টিপিক্যাল সার্ভাইকালের শুধু বডিতে থাকে না, ট্রান্সভার্স প্রসেসেও একটা ফ্যাসেট থাকে। এই ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখো, একটা স্মুথ ফ্যাসেট আছে। দেখো এটা, এই জায়গাটায় হাত দাও, সবাই দেখো, একদম লাইন করে দাও, ওই চারটে দিয়ে লাভ নেই। ট্রান্সভার্স প্রসেসের ফ্যাসেটটা দেখো, হ্যাঁ, ওপরের বডিটাও দেখো, হাত দাও। যেটা কিছু সাম অ্যাটিপিক্যাল
ভার্টিব্রা থাকবে না। 11th and 12th thoracic vertebra do not contain facet in the transverse process. এরপরে নেক্সট টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা ফিচার্স কি? তাহলে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা তাহলে কি হলো? ফ্যাসেট ইন দ্য বডি হবে। আমি আবার ব্যাক টু টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা, এটা খুব ভালো করে শোনো, একদম ভালো করে শোনো এটা। এই যে ফ্যাসেট ইন দ্য বডি বললাম টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা, টিপিক্যালে it should be facets in the body. There are two facets, rather half facet, rather demi facet present in the body, one pair above, one pair below. Pair মানে কি? রাইট লেফট দুটো দিকেই থাকবে বডির। কেন এটাকে ডেমি ফ্যাসেট বলছি? ইট ইজ হাফ, লাইক এ মুন, হাফ মুন। So one half moon present in the upper and one half moon flat surface looking downwards, it present in the lower part of the body, right side, left side. এই ফ্যাসেটগুলিকে কি বলি আমরা? ডেমি ফ্যাসেট। ডেমি ফ্যাসেট, ডেমি মিন্স হাফ, ডেমি ফ্যাসেট কিসের জন্য আছে এটা? টু আর্টিকুলেট উইথ দ্য হেড অফ দ্য রিবস। হোয়াই দেয়ার ইজ এন ডেমি ফ্যাসেট? বিকজ ওপরে একটা ডেমি ফ্যাসেট রয়েছে, ওপরে একটা ডেমি ফ্যাসেট, নিচে এর ডেমি ফ্যাসেট এখানে রয়েছে, আবার এটার ডেমি ফ্যাসেট এখানে রয়েছে। এই দুটো ফ্যাসেট মিলে একটা কমপ্লিট সার্কুলার ফ্যাসেট হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? লোয়ার রিজনে একটা ডেমি ফ্যাসেট রয়েছে, এর এটা ধরো T5, এটা T6, এটা থোরাসিক 5, এটা থোরাসিক 6। থোরাসিক 5 এর নিচে একটা ডেমি ফ্যাসেট রয়েছে, ওপরেও রয়েছে, ওপরেরটা এখন জানছি না। আর থোরাসিক 6 এর ওপরে একটা হাফ ফ্যাসেট, ডেমি ফ্যাসেট রয়েছে। সো দেয়ার ইজ এন ওয়ান ডেমি ফ্যাসেট ইন দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য T5, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য T5, and there is a half facet or demi facet in the upper border of the T5, 86, and head of the rib join in this fashion. এই কি বোকা, আমিও বলছি। দিস অ্যান্টেরিয়র, তোমার দিকটা অ্যান্টেরিয়র, এই যে। সো head of the rib articulates with the both two adjacent thoracic vertebra. So one rib, head of the one rib articulates with two vertebra adjacents. এইখানটা ভালো করে লক্ষ্য করো, এরও দুটো ভাগ আছে। রিবসটাকে দেখো, টু ভাগ, ওপরেরটা ওপরটার সাথে লাগছে, নিচেরটা নিচের সাথে লাগছে, এরকম ভাবে রিব। এবার কোনটা কিসের সাথে লাগছে? এটা যদি T6 হয়, আপার ফ্যাসেটটা লাগবে রিব 6 এর সাথে। তার মানে রিব 6 এর লোয়ার ফ্যাসেটের সাথে গুলিয়ে যাবে, কিন্তু আমারই গোলায় এটা গুলিয়ে যাবেই যদি না প্র্যাকটিস করো। শুধু মনে রাখবে ফ্যাসেটের আর্টিকুলেশন থোরাসিক ভার্টিব্রা দিয়ে হয়, রিব দিয়ে হয় না, ওইটা আগে করবে। তাহলে আপার মিন্স করেসপন্ডিং, আপার ভার্টিব্রা মিন্স আপার ফ্যাসেট ফর করেসপন্ডিং, ইউসি করেসপন্ডিং ভার্টিব্রা বা সেম নাম্বার ভার্টিব্রা, যেভাবেই মনে রাখো। তাহলে আপার ডেমি ফ্যাসেট articulates with the same number vertebra. So if it is a T6, it articulates with the 6th rib. তাহলে লোয়ার ফ্যাসেটটা কার সাথে করবে? T7। তাহলে এবার রিব দিয়ে যদি তাকাই, রিবের আপারটা কার সাথে করবে? T5 এর সাথে, লোয়ারটা করবে T6 এর সাথে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? গোলাবে, এরম ভাবে করলে গুলিয়ে যাবে। পরীক্ষার সময় আরো গোলাবে, কারণ সামনে বলা খুব ডিফিকাল্ট হয়।
শুধু এইটা মনে রাখবে, কেমন? আপার ফ্যাসেট ফর দ্য সেম রিব, এইটা যদি না হতো না, যদি এরম দিত, তাহলে এত সুন্দর আমাদের থোরাসিক মুভমেন্ট হতো না। আবার আছে সিঙ্গেল ফ্যাসেট ফর সিঙ্গেল রিবও আছে, সেটা আসবো অ্যাটিপিক্যালে, কেমন? আচ্ছা, তাহলে একটা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা বডির বললাম, ভার্টিব্রাল কলম বললাম, এরপরে ডিপ ফিচার হচ্ছে ডেমি ফ্যাসেটস প্রেজেন্ট ইন দ্য বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা। এটার এক্সটেনশন কি কি হলো? দেয়ার আর পেয়ার অফ ডেমি ফ্যাসেটস, there are two pair of demi facets present in the body, upper and lower. Upper one articulates with the lower part of the body of the corresponding vertebra, and lower one articulate with the upper part of the lower ribs, of the head of the ribs. এটাকে হেড বলা হয়। গেল, এটা শিখলাম। আরেকটা ফিচার হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা, দেয়ার ইজ অ্যান facet in the transverse process, এই মাত্র দেখালাম, transverse process in the typical vertebra, and it articulates the similar facet, facet মানে কি? flat articulating surface of anything we call facet. এটা ফ্ল্যাট, ইউজুয়ালি ফ্ল্যাট হয়, কনকেভও হতে পারে। ফ্যাসেট মানেই যে ফ্ল্যাট হবে তার কোনো মানে নেই, কনকেভ হতে পারে, কনভেক্স হতে পারে, ফ্ল্যাট হতে পারে। রিবের ক্ষেত্রে এটা ফ্ল্যাট, এখানটা ফ্ল্যাট বা স্লাইটলি কনকেভ। দিস আর্টিকুলেটস উইথ সিমিলার ফ্যাসেট প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লোজ টু দ্য নেক, নোন, এই জায়গাটাকে বলে টিউবারকুল অফ দ্য রিব। এই রিবের এই জায়গাটাকে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, দেখো টিবের ওখানে এই জায়গাটা একটা স্লাইটলি এলিভেটেড এরিয়া রয়েছে, তাকে বলা হয় টিউবারকুল অফ দ্য রিব। কি বলে? এই টিউবারকুলের একটা আর্টিকুলেটিং পার্ট আছে আর নন আর্টিকুলেটিং পার্ট আছে। নন আর্টিকুলেটিং পার্ট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য লিগামেন্ট, and articulate part articulates with the a facet in that present in the transverse process of the thoracic vertebra. এরপরে হচ্ছে সাপোজ ইট ইজ এ, এই যে ফ্যাসেট T6 বলেছি, এটা কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করবে? করেসপন্ডিং, করেসপন্ডিং। সুতরাং এটা যদি T6 হয়, এটা T6 এর সাথেই আর্টিকুলেট করবে, এটা ঝামেলা নেই। আর্টিকুলেট উইথ দ্য সেম নাম্বার অফ দ্য রিব। তাহলে যদি বলি একটা T5 ভার্টিব্রা কোন কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করেছে, এবার বলো। T5 কি বলো? 5 and 4 এর, আচ্ছা 6, যেটা বললাম 6 কার সাথে আর্টিকুলেট করেছে? 6 and 7। তাহলে 4 এর সাথে কি করে হবে? 5 এর সাথে হবে 5 and 6। আর কস্টাল কার্টিলেজটা কার, এই ট্রান্সভার্স প্রসেসে কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? 5। হয়ে গেল। তাহলে তাহলে আমাদের টিপিক্যাল ভার্টিব্রার ডেমি ফ্যাসেটের বলে দিলাম। এবং এই ডেমি ফ্যাসেটগুলি কখন লাগবে? যখন যখন তোমাদের মেকানিজম অফ রেসপিরেশন পড়াবো, এর জন্য এই রিবগুলি মুভমেন্ট হয়। নেক্সট, তাহলে ট্রান্সভার্স প্রসেস ইজ এ স্কোয়ার ক্লাব শেপেড হুইচ বিয়ার্স অ্যান আর্টিকুলার ফ্যাসেট অ্যান্টিরিয়ারলি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস অ্যান্ড ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। This is the superior articular process, this is the inferior articular process, which also bear facet, but not for the ribs. Which also bear facet. The superior articular facet bears articular facet posteriorly, usually flat, and inferior articular facet usually flat, but it faces anteriorly. এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? Superior articular facet articulates with the inferior articular facet of the upper vertebra. Inferior articular facet articulates with the superior articular facets of the lower vertebra to form a joints. কেমন? এইখানে একটা আর্টিকুলার জয়েন্টস তৈরি করছে, কেমন? এবং এই জয়েন্টটা
খুব ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট আমাদের মুভমেন্টের জন্য, বিশেষ করে যেখানে মুভমেন্ট হয়। কিন্তু থোরাক্সিকে আমাদের বেশি মুভমেন্টস হয় না, তার জন্য এটা ফ্ল্যাট। থোরাক্সে এই যে ফ্যাসেটটা করছে এটা একটু ডিপ হয়ে যাচ্ছে, বুঝবে, এটা আর্চ অফ সার্কেলে থাকে, দরকার নেই, এত ডিটেলস দরকার নেই। আচ্ছা, এটা গেল। তাহলে সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট শিখলাম, কার কার সাথে আর্টিকুলেট হয়েছে দেখলাম, এটা তাহলে বডি। নেক্সট হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস। টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা স্পাইনাস প্রসেস ইজ অবলিক, কিন্তু দেখবে ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রার স্পাইনাল প্রসেসটা হচ্ছে ফ্ল্যাট, হরাইজন্টাল। টিপিক্যালের এটা হচ্ছে অবলিক, ওভারল্যাপিং ওয়ান উইথ অ্যানাদার। কেমন? এইটা গেল। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে ফিচার্স অফ দ্য টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কিছু স্পেশাল স্ট্রাকচার। বডি, এটা সমস্ত জায়গায় ক্ষেত্রে বডি অ্যান্টিরিয়ারলি, স্পেশালি আপার অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অফ দ্য বডি, upper, this is the key upper border of the body, this is the lower border of the body, this is the upper border of the body, this is the lower border of the body. এইখানে there is an ligament touching the upper and lower border of the anterior surface known as the anterior longitudinal ligament, binds the bones together. Similarly, আমার আঙ্গুল ঢুকবে না, এই যে এইখানে posterior surface of the body, upper and lower border, attaches another ligament from above, একদম একটা লম্বা স্ট্রিপের মতো, এর একদম এরকম স্ট্রিপের মতো এরকম যে এরকম লেগে আছে, তাকে বলি আমরা posterior longitudinal ligament। বাট অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডাল এগুলো ওপরে গিয়ে অ্যান্টিরিয়র অ্যান্টেলার অক্সিপিটাল মেমব্রেন হবে, যখন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা পড়বে সেটা শিখবে, আর একটা কোনটা মেমব্রেন টেক্টোরিয়া হবে। আচ্ছা, এইবারে ভালো করে এখান থেকে দেখতে পাবে না, ভালো করে দেখবে বডির পস্টিরিয়রলি একটা ফুটো রয়েছে, দেয়ার ইজ অ্যান ফোরামেন। ভালো করে দেখো, দেয়ার ইজ অ্যান ফোরামেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোরামেন, এই যে ভেতরে দেখো, দেখো না, হাত নিয়ে দেখো না, তাকে বলে বেসি ভার্টিব্রাল ফোরামেন। কি বলে? বেসি ভার্টিব্রাল ফোরামেন, which transmits the basi vertebral veins and also the some arteries, vessels, basi vertebral vessels, veins, basi vertebral veins, very important vein, especially important for cancer, কারণ এখান দিয়ে অন্য জায়গার গুলি ইয়েতে ঢুকে ভার্টিব্রাল বডি এফেক্ট করে। আচ্ছা, are there any ligaments? Yes, there are many ligaments are also present. তাহলে এখানে অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, এখানে পস্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। সেম অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট হচ্ছে একটা স্ট্রিপ, যেটা বললাম ওর স্কার্ফটার মতো লম্বা, কিন্তু এই ল্যামিনা টু ল্যামিনা শর্ট স্ট্রিপ অফ লিগামেন্ট রয়েছে, মানে এখানে একটা লিগামেন্ট এই দুটো ল্যামিনাকে যোগ করছে, আবার নিচে আরেকটাকে যোগ করছে, ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট হচ্ছে টোটাল একটাই, কিন্তু এখানে হচ্ছে এই ল্যামিনা থেকে ল্যামিনা একটা লিগামেন্ট, আবার এই ল্যামিনা থেকে আরেকটা লিগামেন্ট ছোট ছোট কাগজের টুকরো কেটে যেন আটকে দিয়েছে, তাকে বলা হয় লিগামেন্টাম ফ্ল্যাবাম। Ligamentum flavum binds the lamina together. গেল। আবার স্পাইন থেকে স্পাইন আবার লম্বালম্বি, আবার কন্টিনিউয়াস লিগামেন্ট রয়েছে, তাকে বলছি সুপ্রা স্পাইনাস লিগামেন্ট। কি বলি? সুপ্রা স্পাইনাস লিগামেন্ট, যেটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটা নাম হয়ে যায় লিগামেন্টাম নিউকি। লিগামেন্টাম নিউকি।
তাহলে supraspinous ligament usually extend from T1 to last piece of coccyx. তাহলে হলো supraspinous ligament, ligamentum flavum. Similarly, transverse process to transverse process, intertransverse ligament রয়েছে। এই না হলে এতগুলি লিগামেন্ট না থাকলে বাইন্ড করে রাখতে হবে, আমাদের অনবরত মুভমেন্ট হচ্ছে, স্লিপ যেন না করে যায়। স্লিপ করলে কি হয় কালকে বলবো। নাম শুনেছো তোমরা, স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস, স্পন্ডালাইসিস, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডাইলোলাইসিস। আচ্ছা, এইটা গেল। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য জয়েন্টস ফর্মড ইন দ্য ভার্টিব্রা, ইন জেনারেল বলছি আমি। বডি টু বডি দেয়ার ইজ অ্যান ফাইব্রোকার্টিলেজ। এবার বলো কি টাইপ অফ জয়েন্ট হবে? বডি টু বডি কি টাইপ অফ জয়েন্ট হবে? এর বডির সাথে এর বডি, এল লাম্বার ভার্টিব্রা 4 এর সাথে লাম্বার 5 এর বডি, কি টাইপ অফ জয়েন্ট হবে? দেখি জয়েন্ট কিরম পড়েছো। আমি হিন্টস দিচ্ছি, ইন্টারপোজড বাই এ ফাইব্রোকার্টিলেজ নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, ফাইব্রাস জয়েন্ট। ভেরি গুড। আর কে কি বলবে? তোমরা জয়েন্টটা ভালো করে পড়োনি। জয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার দেয়নি, গতবারে দেয়নি, তোমাদের বার লং কোশ্চেন দেওয়ার সম্ভব বা শর্ট কোশ্চেন দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইট ইজ এ কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। কি কি টাইপ অফ জয়েন্ট আছে? ফাইব্রাস জয়েন্ট, কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, আর আর সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। কার্টিলেজিনাস জয়েন্টস এর কি কি টাইপ রয়েছে? প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস অ্যান্ড সেকেন্ডারি কার্টিলেজ। প্রাইমারি কার্টিলেজ জয়েন্টস মানে কি? কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট কেন বলছে? দুটো বোনসের মাঝখানে যদি কার্টিলেজ থাকে, নো সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি, no fibrous structure, we call it cartilaginous joint. Primary cartilaginous joint is those joints which in between these two bones there is an cartilage which usually ossify after some time. যেরকম লং বোনের এপিফাইসিস এবং ডায়াফাইসিসের মধ্যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ থাকে, ফর্মিং এ জয়েন্ট, primary cartilaginous joint, which usually after 18 to 20 years it ossifies so that whole bones become single. সেরকম আরো জয়েন্টস আছে আমাদের প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। and secondary cartilaginous joint usually, আবার বলছি usually, never ossifies except in very old age, and usually secondary cartilaginous joint present in the midline of the body, যেমন ম্যানোব্রিওস্টার্নাল জয়েন্ট, জিফিস্টার্নাল জয়েন্ট অ্যান্ড দিস জয়েন্ট। সো ইট ইজ এ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। বডি টু বডি ইজ এ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। কি জয়েন্ট? সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। এইবারে বলো, খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলি জিজ্ঞেস করে। এই যে সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র আর্টিকুলার জয়েন্টের সাথে যে জয়েন্ট তৈরি করছে এবং স্লাইট মুভমেন্ট হচ্ছে, এটা কি টাইপ অফ জয়েন্ট? কি বললে বলো? কে বলছে? বলো কি জয়েন্ট? ফাইব্রাস, ফাইব্রয়েড, পিভট জয়েন্ট, তাই বলে নাকি? পিভট জয়েন্ট তো ঘুরবে, পুরোটা ঘুরবে, মানে এর রিং এর মতো ঘুরবে, অথবা রিংটা। এটা কি জয়েন্ট? সুপিরিয়র আর্টিকুলার ইনফিরিয়র আর্টিকুলেশন যে আর্টিকুলার প্রসেস জয়েন্ট হয়, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, স্মল মুভমেন্টস পসিবল, সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি রয়েছে, ক্যাপসুল রয়েছে, সব রয়েছে। সো ইট ইজ এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এরপর বুদ্ধি করে বলো, ল্যামিনা টু ল্যামিনা যেটা জয়েন্ট হচ্ছে লিগামেন্টাম ফ্লেভাম দিয়ে, এটা কি টাইপ অফ জয়েন্ট? ল্যামিনা টু ল্যামিনা জয়েন্ট বাই এ মেমব্রেন known as the, কি বললাম, লিগামেন্টাম ফ্ল্যাবেয়া। তাহলে এই দুটো ল্যামিনার মধ্যে যে জয়েন্ট হচ্ছে কি টাইপ অফ জয়েন্ট? ফাইব্রাস জয়েন্ট।
কারণ এটা ফাইব্রাস মেমব্রেন দিয়ে দুটো বোন জয়েন করছে, যেরকম রেডিয়াস এন্ড আলনা, মিডিল পার্ট অফ দ্য রেডিয়াস আলনা ইজ ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন দিয়ে জয়েন্ট থাকে, এটা হচ্ছে ফাইব্রাস জয়েন্ট। সিমিলারলি স্পাইনাস প্রসেস টু স্পাইনাস প্রসেস সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট দিয়ে জয়েন্ট থাকে, কি জয়েন্ট? ফাইব্রাস জয়েন্ট। যে কোনো লিগামেন্ট, মেমব্রেন, লিগামেন্ট নয়, মেমব্রেন টাইপ অফ কিছু জয়েন্ট থাকলেই ফাইব্রাস জয়েন্ট। সুতরাং এখানে এগুলি জিজ্ঞেস করবে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করে বডি টু বডি, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। So it usually never ossifies except in some persons or in very old age. Ossify করেই না। Ossify প্রাইমারি হলে বিপদ হতো, কেন? অসিফাই করে বোন জোড়া হয়ে যেত। তাহলে আজকে এইটাই থাক, আর আজকে তোমাদের কালকে আসবে, কালকে অ্যাটিপিক্যাল পড়াবো, আর দয়া করে জয়েন্টসটা একটু একটু করে পড়া শুরু করো।